Here is the poem from CBSE grade 11, The Childhood, written by Marcus Nathan. Let's see the reading of the poem and then the paraphrasing as well as the literary devices, both in English and Tamil. Let's see the reading. When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven couldn't be found in geography and therefore couldn't be? Was that the day? When did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? They talked of love and preached of love, but didn't act so lovingly. Was that the day? When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine to use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people, but my own and mine alone? Was that the day? Where did my childhood go? It went to some forgotten place that's hidden in an infant's face. That's all I know. So here is a paraphrasing of the poem. First of all, the poet tries to clarify something that is nagging in his mind. That is, when did he lose his childhood? I mean, the loss of childhood refers to the gaining of maturity in one's life. In some day in life, we get maturity, and that is the day when we lose our childhood. That's what he is trying to get clarification from himself, within himself. He asks several questions to get answer for this, and then he tries to he comes to a conclusion at the end of it. Let's see what are the questions. There are three questions. First passage it asks when, and then okay, when did my childhood go? First, he asked, and he is answering himself, saying that was that the day I reached. I completed 11 years and I reached the 12th year. Was that the day I ceased to be 11? Was that the day time I realized hell and heaven couldn't be found in geography and therefore couldn't be? He asked, one day I reached 11 years old. I ceased to be 11. I completed 11 and I entered 12. Was that the day I got my child maturity? And then one day I realized that hell and heaven that is not mentioned anywhere in geography, in social book. Only people are talking about it, but there is no reference of hell and heaven in geography. Was that the day I lost my childhood? He asked. And then he asked that was it the time I realized that adults were not all they seem to be. He understood the hypocrisy of adults one day because the adults talk of love a lot, preach of love to everyone, but they themselves don't act so lovingly. They don't follow anything that they are saying, they just only busy advising other people. Was that the day? And one day he understood that it is he has his own mind, he can produce his own thoughts, and he can use his mind in whichever way he can use it. That is, he can use the rationalized thoughts, and he can produce his own thoughts. He can use his own mind for his own purpose. Was that the day? He asked these questions, and he couldn't get the answer for all these questions. Basically, he got maturity someday, and finally, he comes to a conclusion that my childhood has gone away and it has gone to some forgotten place that is hidden in an infant's face. That's all I know. He says that now I lost my childhood. I don't know when and where, but now it is not with me and it has gone somewhere to some forgotten place, and it is with some other uh, in some other infant's face. That's all he knows. That's what he say. So this is a summary of the poem in English. Basically, he asked several questions. He reached 11 year one day, and he understood hell and heaven is not mentioned in geography book. He understood that adults were not all they seem to be. They talk of love, preach of love, but they don't follow anything in their own real life. They are hypocrites. And he also understands one day that he has his own mind and he can use that in whichever way he wanted. So these things are are the reasons for the loss of his childhood, he thinks. And he comes to a conclusion saying that I lost my childhood and it has gone to some forgotten place. It may be with some
an infant's face. That's all he knows. This is the summary, and we see the same summary in Tamil now. The poetic, the childhood அப்படிங்கிறது எப்போ வந்து அவரை விட்டு போச்சு அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஒரு ஒரு கொஷினாக அவரே கேட்டுக்கிறாரு. இங்கே சைல்ட்ஹுட் எப்போ போச்சு அப்படிங்கிறது எப்போ அவருக்கு மெச்சூரிட்டி அப்படிங்கிறது லைஃப்பில் வந்தது அப்படிங்கிறது மீன் பண்ணுது. ஸோ ஒரு சர்டன் ஸ்டேஜில் ஒரு 6th 7th 8th 9th மாதிரி சம் ஸ்டேஜில் எல்லா பீப்புளுக்கும் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குமே வந்து ஒரு மெச்சூரிட்டி அப்படிங்கிறது வரும். அவங்களே அவங்களோட ஓன் டெசிஷன்ஸ் எடுக்கிற அளவுக்கான ஒரு டே வரும். அதை மீன் பண்ணி தான் அந்த போயம் இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து அவர் எனக்கு வந்து எப்போது 11 இயர்ஸ் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணணும், அப்போ வந்து என்னோடய சைல்ட்ஹுட் போச்சா அப்படின்னு யோசிக்கிறாரு. அப்புறம் வந்து ஹெல் ஹெவன் பற்றி நிறைய பேர் வந்து வீட்டில் அந்த இந்த இந்த மித்தலாஜிக்கல் ஸ்டோரிஸில் நிறைய வரும். அதெல்லாம் வந்து நம்ம சின்ன வயசில் நிறைய கேட்டிருப்போம். பட் அந்த மாதிரியான எந்த ஒரு ரெஃபரன்ஸும் எந்த ஒரு மென்ஷனிங்கும் ஜியாகிரஃபி புக்கில் இல்லையே, அப்போ அது சயின்டிஃபிக்காக இது ஃபேக்ட் இல்லை அப்படிங்கிறத ஒன் டே புரிஞ்சுக்கிறாரு. அந்த டேட்டில் நான் வந்து என்னோடய சைல்ட்ஹுட் போயிடுச்சு, இன்னசென்ஸ். இங்கே சைல்ட்ஹுட் அப்படிங்கிறது இன்னசென்ஸ் அப்படிங்கிறது மீன் பண்ணுது. இன்னசென்ஸ் வந்து போயிடுச்சோ அப்படிங்கிறத நினைக்கிறாரு. தேர்ட் வந்து when did my childhood go. அதாவது ஒரு சர்டன் ஸ்டேஜில் அடல்ட்ஸ்லாம் வந்து அவங்க வந்து ரியலான ஒரு ட்ரூ அடல்ட்ஸ் வந்து என்னென்னா, அடல்ட்ஸ் வந்து அவங்க உண்மையாக இருக்க மாட்டுறாங்க. அவங்க வந்து ஹிப்போக்ரைட்ஸாக இருக்காங்க. அவங்க வந்து சொல்கிறது ஒன்று, செய்கிறது ஒன்றா இருக்குது. அவங்க நம்மக்கிட்ட ஒன்று வந்து ஒன்று ப்ரீச் பண்ணுறாங்க, பட் அவங்க ரியல் லைஃப்பில் அதை அவங்க ஃபாலோ பண்ணுறது இல்லை அப்படிங்கிறது ஒரு நாள் புரிஞ்சுக்கிறாரு. அந்த டேட்டில் வந்து என்னோடய சைல்ட்ஹுட் போச்சோ அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. அப்புறம் ஒரு நாள் வந்து இவருக்கு எனக்குன்னு ஒரு மைண்ட் இருக்குது, நான் அந்த மைண்டை வந்து எனக்கு ஏற்ற மாதிரி யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த நாளாக இருக்குமோ, நான் ஐ கேன் ப்ரொடியூஸ் மை ஓன் தாட்ஸ் அப்படிங்கிறத அவர் ரியலைஸ் பண்ண நாளாக இருக்குமோ அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய யோசிக்கிறார். எந்த ஒரு சர்டைன் கண்டிஷனில் என்னோடய சைல்ட்ஹுட் வந்து போச்சு, இன்னசென்ஸை லூஸ் பண்ணி மெச்சூரிட்டி கிடச்சிதுன்னு யோசிக்கிறாரு. ஃபைனலாக அவர் ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வர்றாரு. என்ன அப்படின்னா, இப்போ என்கிட்ட அந்த சைல்ட்ஹுட் இல்லை, அது வந்து எங்கேயோ ஒரு கண்காணாத இடத்துக்கு, ஒரு ஃபர்காட்டன் பிளேஸ்க்கு வந்து அது போயிடுச்சு. இப்போ அது ஒரு சின்ன ஒரு குழந்தையோட ஃபேஸில் இருக்கணும், அது மட்டும்தான் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த போயத்தை அவர் முடிக்கிறாரு. ஸோ இங்கே நம்ம பார்க்குற ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் என்னென்னா, அந்த இன்னசென்ஸ் போய் மெச்சூரிட்டி அப்படிங்கிறது எப்போ வரும் அப்படிங்கிறது தான். அதுதான் இந்த போயத்தோட ஒரு கோர் தீமும் கூட. Okay, fine. This is a summary in Tamil, and now we see the poetic devices, literary devices in English. So first we see rationalism. That is, a poet rationalized the lost childhood of him. Rationalize, it means trying to get scientific reason behind something. That is rationality. Here the poet is trying to rationalize the loss of his childhood. That is rationalism. And then a refrain, a group of phrases repeating in the poem. There you can see, when did my childhood go? Was it the day? Second passage, when did my childhood go? Was it the time? Third passage, when did my childhood go? Was it when I found? So some phrases are repeating in the poem. So this is called a refrain. And then antithesis, that is two opposite words put together, used together in a particular poem. Here we can see hell and heaven. Hell and heaven both are opposites to each other. That is used here. This is called antithesis. When we use and before, in between two words, we call it as antithesis. Without and, if we add two opposite words together, it will be called as oxymoron, for your information. So this is a summary and poetic devices, and we have seen now. I hope you have understood this. Thank you for watching.